than 300 homes in the informal settlements of Mlango Kubwa in Mathare, Nairobi County went into flames in the early hours of Friday, October 8, 2021. 2 people were confirmed dead following the incident, with authorities noting that there could be more victims who perished in the morning inferno. Residents disclosed that there was not enough water to put out the fire, hence leading to its spread. The fire started around 2 a.m. and there was a lot of commotion, with people trying to salvage whatever property they could and others going to counter-check that their children were out of the houses. Similar incidences have been witnessed in other informal settlement areas such as Mathare Slums, Sinai, Kangemi, and the Gikomba market. Illegal electricity connections, increased congestion or population, mishandling of informal sources of energy in homes, and the construction materials used in Mathare Slums and other slums around the city are some of the factors influencing the increase of fire incidences in the city. CPK TV takes a journey inside Mathare Slums and brings us the tales of the night fires. And a very good afternoon to you, our viewers, and thank you for joining us once again on CPK TV on yet another program. And today we visit one of Nairobi's constituencies, which is Mathare constituencies. And Mathare constituency has 6 wards, and on coming here today we have gone through 2 of the wards, that is Mabatini ward and Hospital ward, to get us to where we are right now, which is Mlango Kubwa ward of Mathare. Mathare is Kenya's 2nd largest slum, right after Kibra, with a population of about 800,000 people. And as we were passing through Mathare, we happened to see a couple of economic activities in the area by one of the young people who was working with us, and his name is Njao. And he was able to explain to us a few things, including the cart, which is a luxury in this area, also known as mkokoteni. And if you are able to have a cart in this area, you are assured of 200 shillings per day if you lease it to one of the people. And jaggery is also one of the economic activities in this area that is highly lucrative. Jaggery is used in making a local brew, which is also known as changa in the Swahili language, and this is a well-known economic activity that is lucrative. We also happen to see some activities from the youth of this area, which includes rearing of chicken and pigs, which are used to sell to get them economic activities. And ladies and gentlemen, today we feature the Mlango Kubwa ward, and as you can see where I am, we have some wood here, or some trees that are being rebuilt. Ladies and gentlemen, this is an area that has recently been blighted by a fire, and this plague hit about 500 people who live in this slum area of Mlango Kubwa ward. And we will get to hear the experiences of some of the people who are here when the fire happened. Naitwa Faith
Naishi huku Mathare. Mimi ni mama wa watoto watatu. Moto ilianza kitu saa 8. Okay, mimi sistangu alikuja kuniita kwenye nilikuwa naishi. Okay, akakuja akaniambia amka tunachomeka. Mimi kuamka niliamka tena nikatoka nikakuja hapa ndio kwetu. Nikakuja sikupita pale tulikuwa tunazunguka hivi, sikupita hapo juu ya moshi. Okay, mimi nilikuwa nalilia watoto, mamangu. Yaani cause nimeona tu moshi ya sikupita hapo. Sasa okay, hiyo usiku watoto walikuwa wameniambia mama, sisi hatulali huku, tunalala wapi kwa shosho. Sasa mimi watoto walikuwa wamelala huku. Sasa kufika pale sijui kwenye watoto wako. Okay, sasa nilifika hapo na nikarudi nyuma kwenda kwangu. Okay, nikaanza kutafuta mamangu, watoto nikawapata. Ile time ya kutafuta watoto moto ishafika pia kwangu. Mimi nilikuwa na salon na nilikuwa na duka. Okay, zote zilichomeka tu hivyo. Kuamka ili kufungua hapa mlango, niliona tu hivi moto. Nilichukua hii nguo kufika hapo kwa korido, watu wamejaa, nguo ikaanguka, mimi nikabaki uchi. Anakuja ananiambia Eva, wewe uko uchi. Nikasema sasa mimi nifanya aje? Anarudi kwa nyumba kuchukua nguo, nyumba imeshashika moto. Akakimbia huko kwa barabara, sijui alipata shuka nani wenye wanaweka hapo. Alichukua tu shuka na mimi nikafanya nini? Nikajifunika hiyo shuka. Sasa tukaanza kulala hapo kwa hiyo kanisa. Ndio imetusaidia, tuna mahali ya kulala na landlord zetu watajenga nyumba. Hatuko tu. Ulikuwa? Hapo next. Toka hii alafu next. Nyumba yako ilikuwa hapo next? Na ulikuwa hapo ndani ikichomeka? Ukafanya nini? Nitoka tu hivi. Sasa moto ilikuwa imeshafika. Na hata mimi mwenyewe nilikuwa nalala mwenyewe nyumba. Mambo yangu yalikuja. Alikuja kuniamusha, hata sikuwa nasikia. Aligonga tu mlango, kaingia ndani. Ndio mimi kuangalia hivi naona moto imeshafika. Hakuna kitu nilitoka nayo. Nilifikiria kwenda Ocha na pesa yote imechomeka. Mimi imechomeka, nitaenda na nini? Sina fare. Saa hii sina pa kulala, nalala hapo kwa matanga hapo kwa baridi. Asubuhi ikifika ndio naenda pale kwa maade na kula chakula. Jioni ikifika najipanga nitakula kwa matanga. Katika ile candle wakati walinao, unajua tu kawaida ya mlevi ika melt, alafu ikashika manguo. Kushika manguo kitabu watu wajue kuna chomeka, ilikuwa imetokea nje. Sasa jirani yangu ndiye akaona kuna moto na yeye akajitoa, wakapita hiyo wakisema kuna moto. Lakini dakika kutoka kuangalia moto, mimi nilikuwa nalia watoto, hata nikaanguka vibaya. Watoto wangu wengine wanaishi hapa. Nikasema toeni watoto. Kumbe wakati nasema toa watoto, kurudi huko moto kuwa mpaka huko kwetu. Kwa hivyo tulitoka bila mtu alikuwa. Lakini watoto waliokolewa. Yeye alikuwa ametoka. Akakumbuka kuna hii gas ya M-gas. Inapewa kila mtu. Sasa kwenda kuchukua na pesa kikundi. So hiyo ilikuwa ina moto ikamlipukia. Kabla ya moto hajamwangukia, already alikuwa ameangukiwa na hiyo moto. Hiyo ni fujo tupu. Kwa sababu watu wanapigania hata wale wasiouswa. Unakuta wao ndio wanakuwa juu zaidi kutuvurugia kila kitu. Kwa hiyo kitu wa kuletewa kuliko fujo, afadhali tu yule mwathiriwa ambayo una uhakika kabisa amechomekewa, wewe saidia ile kitu kidogo ambayo umekubali kumsaidia. Moto ilichoma karibu kijiji nusu. Tena kuota. Wakati ilifika kuota ndio magari ndio ilianza kuingia. Sasa wakati iliingia, hii barabara ilikuwa magari ilikuwa yanapatana namna hii ya zimamoto. Lakini magari inakuja sijui wanakuja na juu kama ni maji wanakuja na kidogo ama ni nini. Juu ilikuwa inatupa maji kidogo, maji imeisha. Sasa moto bado inaendelea kusambaa kuchoma kijiji.
The question of housing in Mathare cannot be addressed separately from the question of land, because there are few individuals, few private individuals and few families that have accumulated thousands and thousands of acres in our country that they do not use or need, because it's land that has been left underdeveloped and it's unused. However, this has left most residents of Mathare to live in shanties, in temporary conditions, in temporary housing conditions. The best and most accessible amenities are provided for by our government are provided only purely for private individuals, and they're reserved for the very rich and few privileged working class members of our communities. It follows, therefore, that Mathare residents and most of Mathare residents have no access to the very basic amenities or provision of the very basic amenities such as housing and healthcare and education and livelihood. Inalipishwa 10 na juzi nimeenda choo hapa. Okay, nilikuwa naenda kwa church. Ukiingia kwa choo madudu zile kubwa ndio zimejaa kwa hiyo choo. Utaingia kwa hiyo choo kweli? Mtoto at least unamwambia enda hapo kwa mtaro na atapupu hapo kwa mtaro. Sasa utampeleka huko kwa choo kwa madudu. Hizi mpeleka magonjwa nini ziko huko. Sasa unamwambia enda hapo kwa mtaro ujisaidie. Life inasonga tu. Sasa utafanya. The terrible conditions of sanitation are a topic that we cannot leave unaddressed. The reason for this is because let's take a very simple scenario, for example. The construction of houses in Mathare is a house purely that accommodates just the living, the things that you need to stay in the house, a bed, a chair, and what you need to cook. But the most, with regard to sanitation, what is lacking is something as basic as a bathroom, something as basic as a toilet. That the worst state of this condition is because toilets and bathrooms and water have become privatized in such a manner that the only way that you can access water is if you have 20 shillings to tap in to get water, because you have the 20 jerrycan can being sold for 20 shillings, which is not easily affordable for most residents of Mathare. Speak about a toilet that you have to be charged 10 shillings. I think the media has done a good job when it comes to addressing the question of sanitation in most of these slum areas and informal settlements in the country, because young people, particularly girls, are left to live undignified lifestyles in such a manner that they have to sell their very body so that they can use a bathroom or a toilet. A construction of a house in Mathare is only complete if the lower floor has a toilet and a bathroom that has to be charged 10 shillings each. So people showering and people living in clean conditions is rare. But the condition of the same, we realize, is because water has become privatized, sanitation has become privatized, and toilets are constructed in such a manner that if it's a sewerage, you can construct a toilet on top of a sewer system so that you don't have to dig a hole, because there is no space to dig holes. And in some circumstances, the sewer holes themselves form part of a house, and therefore even the conditions of life, leaving those people very susceptible to the diseases that come about with regard to sanitation. And now if we follow the same, is that we realize that because of privatization of also hospitals and basic amenities such as healthcare, and such a basic amenities as healthcare, is that when a person gets sick from such condition of use of a sewer system, is that they will have to go to a hospital that they cannot afford, and they will therefore die of a treatable disease, such as cholera, for example, which was very prevalent during the COVID-19 period when there was no water, because the access to water was people will not be able to access water in Mathare and will therefore have to die of treatable diseases.
unaoga, kuoga hapa ni kubuli. Unaenda unaoga na kubuli. Sasa pantika utabai aje, una kitu. Mimi nakaa tu ndani. Kitoka asubuhi mimi naamka. Naenda huko Asebo, tunaenda Asebo tunangojea msamaria mwema tu atakuja kutusaidia. Na siku hizi ni kama wamechoka, siku hizi hakuna mtu anakuja kutusaidia na kitu yoyote. Hata chakula tulikuwa tunapigiwa kwa barabara, siku hizi hatupati. Sasa siku hizi kila mtu sasa anajitegemea na njia zake. Na sisi hatuko kazi, hatuna kazi tunafanya, hakuna nini. Sasa tunakaa tu. Hii COVID tunaweza kusema sasa hapa vile tumekaa. Juu ya ile shida tumepata saa hii. Saa hii Mungu ndiye anatulinda saa hii. Juu tukisema sasa tuanze kuongopana, hiyo time sasa hakuna. Juu sasa una pesa ya kwenda kununua hiyo mask. Mask kuuzwa inauzwa, una hiyo shilingi 5 kwenda kununua. Chakula ya kukula ya tumbo yenyewe una. Sasa unakaa tu. Unangojea tu Mungu. Big fish hawa kubwa ndio wanaishi. Sasa nyi wanyonge mnacho. Parliament ambaye ndiye Anton Oluoch alikuja na wakati alipokuja aliongea na akasema tukaribishe kila mmoja ambaye anataka kuleta usaidizi na akatoa mabati, lakini mabati haikufikia watu wote. Kuna wale walifanya ndio wakubwa ndio wakalalia hizo mabati yote na wakaenda nayo mpaka miti. Kwa hivyo MP wa hii area anajua kwamba moto umefanyika. Na alitoa usaidizi ambao haukuwafikia nyinyi kama kazi. Kwa hivyo kuna watu hapa katikati ambao wamechukua usaidizi. Kwa hivyo watu ambao wamechomekea wa kweli hawana njia ya kujikinga. Nao ndio wanateseka. Ndio. Na kuna njia nyingine yoyote imepitia ambayo mmejaribu kuweka till number M-Pesa ili muweze kupata pesa na kumekuwa na usaidizi wowote? Kuna watu ambao tulisikia juzi wameingia kwa Kameme TV na radio na Citizen TV. Wamepeana siri zao, lakini hiyo usaidizi hatujaiwahi kupata, lakini watu bado wanaenda kwa sababu wema wanaenda kwa nini wakichanga, lakini hatujapata. Ukienda kuuliza wale unasikia miao na kuuliza kama ni ya mama yake. Historia ya CBC. Kuna kitabu kingine inaitwa sijui dictation, inaitwa nini? Decision. Nilikuwa nimenunua zote from standard 6 mpaka standard 2. Sina na bado mwalimu anasema bado niendelee kununua. Nitanunua nini? Hao watoto wetu walikuwa na vitabu zingine zenye watu hupewa shule, ndio? Okay. Sasa hii wanatukubalia, lakini time zikienda watatulipisha hizo vitabu. Kwa sababu walituambia hizo vitabu lazima mtalipa. Si kupenda kwetu zichomekea. The population of Mathare is mostly of either unemployed individuals or underemployed individuals who really want to work but have no jobs whatsoever. And the same happens that this person needs to survive because he has children at home, he has a family, or she has a family. And nonetheless, what happens is that they will have to resort to crime purely for self and life preservation. Because if I, for example, was a resident there and I was looking for a job and I go find, I need to bribe somebody to get that job. So I only have 200 shillings in my pocket. I find somebody who can give me an entry to the person giving the job. So I give them only 200 shillings that I have. And when I give the 200 shillings and then when I don't get the job, I am left with nothing. But at the same time, I need to leave. So for life and self-preservation, they find themselves being, the conditions therefore will mold them and will shape them to being persons that will have to resort to crime so that they can live. But nonetheless, the people creating such conditions pay no regard to their life, and the resultant therefore is that they will end up keeping on sustaining their very lives and keeping on sustaining their very selves with the drugs. As we continue to run the campaign against drug and crime, and as we continue to run the campaign against petty crime and drugs and eradication of petty crime, we also must be cognizant of the fact that they themselves do commit crime purely for the purpose of self-preservation. And because of this,
which is as a result of unemployment, and unemployment in itself is as a result of privatization. And because most people that of privatization of the basic amenities such as education, because if an education system is so highly privatized that the basic education that we need to afford, even the poorest person in Mathare cannot afford it. I think there is a lady who speaks about it because she says that even the CBC documents that they need, they cannot afford them. They cannot have, most children that we see in the recording are not in school but are supposed to be in school. Recommendations to include educating residents on fire hazards and safety through proper handling of inflammable sources of energy. The Kenya Power and Lighting Company should also carry out a sensitization program on illegal connections of electricity and work together with the government and residences to see how this can be managed.